We thought we'd roll out a once-in-a-lifetime business opportunity. Music. Inter. Worldwide. Inter. Worldwide. Ciao, buongiorno, wherever you are and whatever time it is in the world. Thank you for tuning into the Inter Worldwide podcast with the usual subjects. Sorry, it is Bruno, straight over from the other side. How you doing, man? I'm doing well, thank you. Doing well. Great to see the Serie A back. Great to see Inter back. But yeah, I'm good. Alessandro, San Francisco, how is it all the way over there? It's all good, all good. Situation is improving slowly, but everything's fine, especially now the Serie A is back. That's the way, boys. That's the way. Fiorentina, I've already spoken about it in my instant match reaction, and I've just put another video up, which is the more calm and collected review, which I'll be doing at the end of every single match day. So I'm actually going to leave it up to the boys to give you their own little dissection on the Fiorentina match for this edition of the podcast, which we were able to win 4-3. What an awesome start to the season win-wise. But Bruno, as you'd expect at the first 4:45 a.m. wake up of the season, that's one way to wake you up, yeah, bro? Oh, look, I'm not going to lie. I didn't catch this game live. I thought we were playing at 2 a.m., so I stayed up for that, and then I turned the TV on just to realize it was Lazio. So I did watch this after knowing the results, so it was very interesting. So, look, I take positives and negatives and everything away from it. I'm very unbiased when it comes to Inter and watching this. But look, Fiorentina went into this game with the game already under their belt. Whereas Inter, yeah, we played Pisa the week before and won 7-0, but it still wasn't, it's not Serie A. And, you know, a friendly does not count as much as what the Serie A does. But yeah, look, there were some good things like Ribery. No matter how old the guy is, played phenomenally. He was fantastic for Fiorentina, and it is going. If he doesn't get injured, he will be a catalyst to many shock results and goals throughout the season. But looking towards Inter, some of the positives I took out of that game were Conte. He changed his approach to this game, experimented a little. He had defensive line wasn't what expected. The Fry is injured. I did expect to say Skriniar, but we did have D'Ambrosio, Bastoni, and Kolarov there. Our depth was ridiculous. The 5 substitutes made is, they should be starters. And I look at that as a positive and a negative, because sometimes when you've got too much to pick from, it can become a bit of an issue. The biggest positive I took from this game was Sensi's not injured. He played and he didn't get injured. So that's always a good aspect when it comes to Sensi. And just seeing Alexis on the pitch, you just know he was worth the purchase and the wages so far. Yes, we got the 3 points. Yes, we got the win. Yes, it's the same old Pazzo Inter. Yes, I do look like I am going bold after that, watching the replay, let alone watching the game. Some of the issues I did see in the game, and I'm not going to go too in depth, but Ashley Young, and it was brought to my attention as well, but I noticed that too. Ashley Young was caught out of position way too often. He just didn't have that cover defense, and he just looked a bit rusty. We conceded 3 goals. Yeah, we got the result, but we still conceded 3 goals. We've gone from being the best defensive team in the league last season to our last 2 games being Sevilla and now Fiorentina. We've conceded 6 goals. So I do consider that to be a bit of a worry. But it was our first game. You get those jitters out. And on the pitch, I think the players, I mentioned Ashley Young. I think for the most part, the players were just getting used to this new setup. It was good to see Perisic on the field, Nainggolan, Vidal, Hakimi, the whole squad there. But Eriksson looked a bit out of place, and I just think that's just something we're going to have to work for, and Conte's got to work with. But
I've seen your videos and you've covered it pretty in depth. I just thought I'd take a completely different approach in regards to this. But yeah, look, Martinez getting the goal, and then I wouldn't call it setting up the own goal, but he put us in the position for that own goal to be scored. Lukaku just played his number 9 role perfectly and got that goal with that beautiful Hakimi assist. And D'Ambrosio, I don't think it's a Inter comeback victory without a D'Ambrosio header. It's becoming a bit too familiar as of late. But yeah, look, we started with the 3 points. We've got a game in hand against most of the teams. We still got Atalanta, Benevento, and all of them to play as well. So we do have a game in hand to most part. Juventus did drop points against Roma. Somehow they didn't drop 3 points; they only dropped 2. But look, it's positive. It's positive, and I said it earlier this season. Well, I said it earlier in one of our last podcasts we did. Conte's building a team for now, not a team for the future. And from what I saw, it looks good. It looks very good. Alessandro, what do you think? So I try to not spend too much time, but I would like to go just for this game, player by player. So because I think everybody has some positive and negative, but let's start from Andanovic. He saved us with the save on Kwame, but at the same time, he need to come out and get some more balls so to help the defense. He can't just stay on the line all the time. D'Ambrosio, he saved us again, last minute goal. When you need to play with the heart, he's the best player we have. But when we need a tactical player, he's not the best at all, because after 90 minutes, I had no idea which one was his position. I have no idea where he was supposed to play, because it was all over and nowhere. Bastoni, I love the trust of Conte to put I think our youngest player in such a difficult position where he's not used to play, and he did pretty good, but not. I mean, we know as maybe that's not the best position for him. Kolarov, maybe the worst of the players, was kind of slow and out of position. So, and the only shot on goal we had that he had was like, I don't know, outside the stadium. So not much good thing to say. On the same side, Perisic was supposed to help him, and he did pretty good on Chiesa, which with Ribéry probably was the best player of Fiorentina's side, but not good enough. I mean, if you look at the Chiesa goal, it's probably mostly for Perisic not coming back and cover his position. So Kolarov and Perisic, I need to see something more. Barella, nothing negative to say. I think was one of the best on the first half, on the first game, in the game, let's say. Brozovic, he needs to come back what it was 3 or 4 months ago. I don't know if he's trying to find some kind of like level with Ericsson, but when they play together, they're not able to do their best. So I don't know what's actually going on, but they definitely need to improve that. Young, sufficient, nothing bad, nothing good. I mean, I hope that Hakimi is gonna stay in that position and Young can do more on the left side. So that's what I hope to see in the next games. And then Ericsson. On the quality of the player, I have nothing to say. But on the
player that we see on the field. He has great ideas. He has a vision that nobody else has, but it lack some passion, let's say. I mean, the runs that he does, the contrast, it's like it's not there 100%. It gives 80%. Even on the assist, let's call it assist, he gave to Lautaro on the own goal, Fiorentina own goal. The idea was perfect, but the execution wasn't. And Lautaro had to fight and fight and fight, and he was able at the end to shoot and then get the goal. But it was pretty much like that the whole game, you know. It was almost there, but it lacked something. So not great. And then Lukaku and Lautaro, they did their job. Nothing bad to say. Lautaro is coming back, the player that was before all the Barca rumors. But then all the substitution, those were all the positive that we had, because Nainggolan, Vidal, Hakimi, and Sensi, they changed completely the game, especially Sensi that took the position of Eriksen, and he was able to give 100%. And so for these four players, I think they need to start, of course, more often. I'm sure we're going to see that, but this was just very good. I'm surprised that he decided to go with Eriksen and Brozovic at the same time. I wonder if you're going to see that more often, or we're going to see one between Vidal and what's his name? Nainggolan take Brozovic's position. So overall, crazy Inter, as we saw too many times. And I hope the rest of the season we can find a more balanced team. Anthony, Yeah, fair call. I would agree with everything you've said, except I would say that Alexis Sanchez was actually also instrumental when he came on. He was a key in getting that ball to Hakimi for the first goal that he was involved in to make it. Yeah, to make it 3-3. I forgot about Sanchez, of course. Yeah, absolutely. I knew that's fine, and I just think he was so good in that cross for the second one for D'Ambrosio as well. And you know, sometimes you think to yourself, would it be better starting with these players? But Conte must be licking his lips knowing that, you know, with only 25, 30 minutes remaining, I've got this sort of quality. And to bring on a 100% fresh and fit Alexis Sanchez against a fatigued and depleted Fiorentina, it's no wonder he's able to run amok even better than if he was starting the game. So those sort of substitutes are going to make the difference this season. And I don't even think I need to mention how lucky and fortunate we are to have the rule of 5 substitutes coinciding with a season in which we have just gotten the squad depth up 1 or 2 levels. It's the perfect time for us to compete with Juventus in that sort of context. So let's see what happens there in terms of getting that rotation sorted. Conte is like, you know, a spoiled fat kid at a really well quality put together buffet. He should be licking his lips at the moment. Let's move ahead to our next fixture, match day 2, our second catch-up game, in order to get us back on these same match days as the rest of Serie A. We come up against Pippo Filippo Inzaghi's Benevento, who are probably going to be the Hellas Verona of last season, the side that's going to comfortably survive the drop. Maybe not comfortably, but they definitely look like a side that can push for that upper end of the bottom end of the table, so to speak. So they'll have a few different threats that come at us. We played this match on Thursday morning in Australia, which means it's Wednesday in the rest of the world. And I think it's going to be a really good game. I think Inter will have their work cut out for them in the first half. But I do definitely expect us to grab this match by the horns and hand Benevento their second defeat of the season. They lost their first match, if I'm not mistaken, but they did just beat Sampdoria 3-2 away from home this morning. And, you know, I don't think, I think they actually, I'm not too sure. Bruno, do you know if they won their first match, or Alessandro, do you know if they won? Their first match was meant to be against Inter in match week 1 and got postponed due to Inter's European schedule. So their first game was, in fact, Sampdoria this week, where they got all 3 points.
Wow. Okay, there you go. So that was actually their first match of the season. So good for them. Good for Benevento. So they're sitting on 3 points as well. And it's up to us to bring them back down to earth and just let them know that, there are some games in Serie A that you are not going to win this season. And that has to be won against Inter. So it goes without saying that in terms of where their threats are going to come from in the match, they had goals from Calderola and Letizia this morning or yesterday, whenever it was that you watched it. And, they like to play a little bit of a free-flowing attack, but they've got some decent players that will cause trouble. Caprari will always cause a little bit of trouble as well, but there's nobody on that side that's really going to be able to trouble our defense. I'm not too sure if Stefan De Vrij is back. Logic tells me he has to serve one more game for this sort of suspension. And if that's the case, we're probably looking at a similar back three, subject to whatever's going on with Milan Skriniar in the Mercato. I'll predict that Inter do win this match. I'll actually go with 3-1. I think we'll do win it comfortably with goals to Lautaro, Lukaku, and you know what? I really want him to get some confidence up and to just be an integral part of this side. So I'll go with Christian Eriksen. I know it's ambitious, given his, I would agree with Alessandro, given his just lack of motivation. He looks like he's giving 70%, 75%, and he's just not adding that last bit of quality that we know he has. But I hope that he breaks that duck a little bit soon. I'm really excited to see certain players like Hakimi start. He would be a huge change for me in terms of bringing Ashley Young out. But I would actually bring Ashley Young back in at the left-hand side position. I don't necessarily think we should be starting Perisic every single game. If rotation means that we need to start somebody else, then that's fine. I'll leave that up to the other boys to disagree with me. But either way, Perisic or Ashley Young, I'm not too fussed there. The only other change I would make is no other change. I guess I would keep the midfield the way it is. I will give Christian Eriksen another chance at this one because I do think Benevento is the kind of, poorer side that he could unlock. But if worse comes to worse, I think Stefano Sensi will be the first one on the sidelines to be subbed in. Does Arturo Vidal start this game? I'm not too sure. Once again, this one's really hard to pick, boys, to pick our midfield to start. We're actually really, really spoiled for that one. But I also expect another big game from Bastoni, who in De Vrij's absence is going to just really get that quality experience at leading a backline. And with his black and blue heart all ready to go, I can't see him having a bad season or many bad games, to be honest. So, Forza Bastoni. Bruno, all you, man. Benevento, take it away. Yeah, look, I think positively we are looking at the same sort of setup as to what we had last game. Just depends on who is available. Being a lower strength squad, I can see Gagliardini starting. And yeah, look, I just think it shouldn't be too much. I can see us keeping them scoreless, but at the same time, yeah, midfield we're spoiled for choice. Depending on Conte's how he's feeling the morning of, depends on Brozovic or Eriksen. I can't see him starting both. So just look, it's a really tough one to pick, especially seeing how they've come straight into this and they overcame Sampdoria the way they did. It's just going to be one of those fixtures where you hope it's comfortable, finishes up early, and we get those 3 points comfortably. But yeah, look, Bastoni, I was a bit worried. He's not used to not having De Vrij by his side. So the fact that he played well I wouldn't say played well, but played okay considering. I think we definitely think he's a good positive. I'd like to see Skriniar come back into the mix. I really would. I don't want to see him going anywhere, especially, predictions say Conte's out at the end of this season. So, you don't want to really get rid of him when you know the next manager's only going to want him back. So, yeah, look, overall, I think you hit the nail on the head. Martinez, Lukaku, like to see someone else on the score sheet, potentially Barella, but yeah, it's going to be interesting. It's going to be one of those strong fixtures that Inter can really assert their dominance. We go 2 wins, 2 games. We're looking very positive, especially with the fixtures we do have after that. I forgot who we got before Lazio. Then we've got Lazio. Then it's international break again, and then Milan. So we need to get a bit of momentum. And what a way to do it against Benevento. Ale, what do you think?
Yeah, I wouldn't be surprised to see one between Vidal and Nainggolan in the midfield, just because. So with Barella and Nainggolan or Vidal, we can break the possession of Benevento and restart with Eriksen or Sensi. So I think that's going to be the key of the game. And also, if you are able to register the defense, I know that they're trying to sell Skriniar, but I would love to see Skriniar playing this game and maybe have a Skriniar on the right, Bastoni in the middle, and Ambrosio on the left. I think that will help up the defense and the team in general. I'm not particularly worried about this game. We should be able to win this game in the 90 minutes, especially now that we have the possibility um, to sub 5 player and we have a lot of options on the bench. I mean, if you think just last year, Conte was turning around and had very few options on the bench compared to now that we have a second team of a very good level. You know, Benevento shouldn't be a problem if you want to win Serie A. That's all. Yep, Anthony? 100%. Yep, those are the games we have to win. The margin for error this season is even smaller than last season, which means we have to close out some of those games that we unfortunately didn't get 3 points. I'm talking about dropping points to Cagliari, dropping points to Lecce. Just those results that we were winning 1-0 or 2-1 in the 78th minute or the 80th minute, and we couldn't close it out. That's where we're going to have to be better this season. And those fine margins, Juventus, they did do well this morning to get back to 2-2. But they'll be reeling after dropping those 2 points as well. So we just have to close those finer margins, and 3 points against Benevento, as Alessandro said, is an absolute must. I'm glad. You've got to also consider, you've got to also consider last season, our 2 matches against Fiorentina ended with 1 point each match. So we did do better than what we did last season, considering. So, look, I think we're already off positively, but like you said, Benevento, the Spezia, the Crotones, the teams we usually struggled against to get the full 3 points, they're the games we need to wrap out, like without a question, within the first half. That's when we'll start to challenge for the title, and that's where, you can prepare for your games and fixtures against Juventus and stuff like that, because those are must-win games as well. But overall, I think, everyone's looking off 4-3, conceded 3 goals, blah, blah, blah. You compare it to last season, which wasn't that long ago. We got more points in 1 game against Fiorentina than what we did in 2 games. So I think it's already a positive start. Yeah, 100, man. I agree, for sure. I like that we've tackled these 2 games nice and quickly, which means we can move on to the final part of the episode, which is talking a little bit about the Mercato. There's not too much left to do. There's about a week. I'm sure the rumors will fly. I don't think we're actually bringing anybody in. This might be it. This might be the closing point. I don't see anybody else coming in. I don't think that... I don't know. I'm being dead serious. I don't think somebody else is going to come in. You can say who you think soon, but I don't think we're going to go in for a left wing back. I think that Conte is going to be very content with Perisic and Ashley Young now. I don't know who's going to find the missing Kwadwo Asamoah, but apparently he's staying for the rest of the season as well, which gives him a third alternate option if he wants it. I did want to mention on the podcast that I am happy with Andrea Pinamonti back as the 4th choice striker. I think that, he's proven that he can at least be a makeshift striker for a bigger team. And I'm glad that we're able to bring him back, because I would prefer to give that guy the 4th choice striker spot than bringing in someone on a high wage like Gioco, or even like a Luis Suarez that was mentioned for Juventus, or even for us slightly. I'm glad we didn't go for that bigger name in this current economic climate, and we've chosen to bring back Pinamonti as well. Milan Skriniar, I would agree with what Bruno said. He's got to stay. He absolutely has to stay, in my opinion. We looked so shaky in a back 3 today, and I understand that maybe he's not 100% acclimatized to a back 3, but you can't tell me he would have been worse than Kolarov or D'Ambrosio yesterday. So Milan Skriniar has to stay for me, especially since we did show the door to Diego Godin.
I just did want to mention it was really weird watching the highlights for Sampdoria and watching Candreva wear number 87 for Sampdoria. He put in an absolute really good cross in this morning as well for the assist. But Raja Nainggolan, I think, will stay, even though there are still rumors linking him back to Cagliari. I just don't think Conte is the type of coach to play a player in a competitive fixture like Serie A and then just show him the door. Mattias Vecino, I think Napoli won't be, De Laurentiis is a tight ass, so I don't think this 18 million rumor is true. I think it's more likely a loan with an option to buy, like Di Marzio mentioned this morning. He is injured at the moment. So I know he's still injured. So he can't pass any medicals, so that's the issue when it comes to Vecino. Yeah, so there definitely won't be a full transfer there anytime soon. Absolutely not. And I don't really think N'Golo Kante is coming to the club because there would have been a lot more rumors on them, although, I stand to be corrected. So right now, today is Monday, the 28th of September, which means it's exactly 1 week until the 5th of October, which is when the Mercato closes. Alessandro sounds super keen, so you can go first this time. Alessandro, do you think that someone else is coming into Inter? Well, I think there's going to be a lot still going on because Conte said it. We have too many players at the moment, and also counting the people, the player that we bought and the player that we let go. We at the moment we are recording negative 17 million. So I think the screening operation is mostly to balance the books, but of course it's going to bring some consequence, meaning that we are going to need at least another defender to bring in to replace him. Not only that, I think, as you were mentioning, Vecino, more than likely is not going to stay. And other players that I will monitor will be Joao Mario. I don't think he's going to stay. There's no reason for him to stay. And I think also on the official Inter website, he's not even in the pictures of the squad. So we need to see Joao Mario situation and also I'm not Ranocchia. There was some rumor for Ranocchia to leave and go to Genoa, if I remember correctly. And finally, I'm not so sure that Pinamonti will be our player for this season. I know we just bought him back, but since we have to balance the books and we have offer for Pinamonti, he is a possible solution for us. And if he's leaving, I wonder we're gonna need another player. I wonder who is gonna be. Also, I'm really curious to see what they're gonna do with Albert, because honestly, I don't think he has enough quality to play for Inter. But I read and heard zero rumors about Albert, so I'm really curious to see if last minute we're gonna do an exchange of loans with some other team like we did last year, or if he's gonna stay with us and play the last 10 minutes of Inter Benevento. Mario, Bruno, sorry, what do you think? Look, I think there is still some room for something to happen. Will be a player leaving, not a player coming. As much as you'd love to see, Kante or something, I just think right now is not the great time to sign someone like that, especially considering how spoiled for choice we are in the midfield. And you know what, Nainggolan did look pretty good. I'm not going to lie. I liked what I saw. But, yeah, 17 million in the red isn't a big number, but it's a number that needs to be settled. And, you got Jean Mario, who
we need to get rid of. He's toxic. We've got Delbert, who you got to just think to yourself, what a value is he going to add to a club where we've got his position's already strong enough as it is. But yeah, the question begs to be asked: who? I do know that I have seen rumours that there are German clubs circling Perisic, just considering they loved his performance at Bayern. Then again, I'm not sure if you guys saw the score this morning. Bayern got belted 4-1 in their domestic fixture, so you never know. Bayern might make a last-ditch effort to bring him back. But I think one, either Perisic or Nainggolan may be out the door. The question is which one at this current point in time, considering we need to get those books balanced. And my honest opinion would have to be Perisic. Ant, what do you think? The thing is, bro, like Inter's official channel and website did an interview with Perisic, and they were all saying how happy he is to stay and how happy he is to be back and to play under Conte this season. So I know money talk. 100%. It just doesn't seem like something the club would put out only if he was still on the market. Like I feel like Conte's probably gone to the board and said, take him off the books, keep Raja on, and hopefully we generate the funds from everywhere else. Who the hell's going to pay more than like a one-digit fee for João Mario and Dalbert in this climate, considering they're garbage to us? João Mario is going to go down as the club's worst signing in history, considering how much we had to fork out for him. So I don't know where we're going to get the funds from, and I guess that's what worries me so much about the Skriniar operation. Bro, it was. Signing was Gabigol. It was but the João Mario saga seems to be dragging on even more. We could be having the same conversation another year from now. At least we ended up generating something else back from Gabigol, even if it was only about 50% of what we originally paid. João Mario, how many years are left on his contract? I mean, we may even just have to run it out to the ground if nobody else wants him, and he might just have to leave it as a free agent. Who knows? I'll look that up after we finish talking. Bruno, to finish off, do you think Skriniar is going to leave, man? Be honest. Like, I keep seeing that the fee keeps dropping in the rumors by about 5 million every day. Look, you know what? If you said this to me last season, I would have said definitely not. But then you look at the pedigree of Tottenham at the moment and their manager, Jose Mourinho, he knows how to get his men. And you know what? Playing for Jose is the same as playing, for Conte, except Jose has a lot more Champions League next to his name. And you just got to think the guy, as loyal as he is to Inter, he's going to start thinking in the back of his head, I've got to be a bit selfish here and think about myself, because the longer I stay on the sidelines, the less chance I have of going to a decent club. So I'm not 100% sure on how that approach is going to happen, especially considering, he's still fairly young. He's still got, good value next to his name. And I just feel there's a bit of a disrespect from Conte, especially with everything Skriniar has given and has done for the club so far. So, look, honestly don't think Inter planning on selling him. But if Skriniar comes out and says, look, I want to go, I don't think anyone will be crucifying him per se, because he has been, treated a bit unfairly in his last year. But yeah, look, I have seen the numbers dropping, but at the end of the day, Marotta's not stupid, Zhang's not stupid. We're not going to give him away. So yeah, look, anything's possible. Anything is possible. We've seen it before, and we'll keep seeing it over and over again. Anything is possible, and I just think, you can never say never about anything when it comes to money. Yeah, well said, bro. Just before we go, Alessandro did another great interview with our friend Fabrizio Biazin. Alessandro, do you just want to tell the listeners what they can expect in the back end of this podcast? Sure, and also I want to let you know that the contract for João Mario is going to expire in 2022. Nice. Same for Vecino, Skriniar in 2023, same as Albert.
just FYI. And then about the interview, oh boy, it took me forever to manage the interview with Fabrizio, just because he's very busy. He just wrote a book with 50 profiles of Inter players with Condò. He's another pretty famous Italian journalist. So it was hard to get, but I was able to have a 20 minutes chat about the previous season, and we did a little bit of recap, what was positive and what was negative, and we tried to figure it out what happened during the meeting with Conte at the end of the last season, and speculate if this is gonna be the last year with Conte or not. And then I asked about this situation with the stadium and the sponsor, and then for both the situation at the moment, everything is standby due to COVID, and of course the same for many other teams. And then we started talking about all the players that we got in, and all the possible departures. That was pretty much a week ago. So that was before Godin and Candreva left the club, and then we finished up with a little bit of a chat about Hakimi and how many goals he's gonna assist and for whom, between Lautaro, Lukaku, and Sanchez. And overall, I think that this year probably gonna have a big contribution in regard of goals from our midfielders, and I hope so too. Well said, man. Thanks for teeing that up with Fabrizio as well. And thank you for coming on to this edition again. Alessandro, you take care, my friend. Forza Inter. Forza Inter. See you next time. And Bruno, man, we will chat very soon. Forza Inter. Ciao, mate. Ciao, mate. Forza Inter, and let's go take on Benevento. Absolutely. Forza ragazzi. All right, guys, until next time, Forza Inter worldwide. Ciao. Buongiorno a tutti, salve, comunque siate, benvenuti a un altro episodio di Inter Worldwide Podcast. Oggi abbiamo di nuovo il piacere di avere con noi Fabrizio Biasin. Ciao Fabrizio. Ciao ragazzi, grazie a voi per l'invito e benvenuti a tutti da ogni angolo del pianeta. Esatto. Allora, Fabrizio è impegnatissimo, avevamo Devo salvare il mondo. Esatto, avevamo inizialmente pensato di fare questa intervista tipo 2 settimane fa, quando Vidal era in procinto di arrivare. Vidal deve ancora arrivare. Finalmente però pare che Vidal arrivi e abbiamo fatto l'intervista qui. Per assurdo io avevo scritto queste domande 2 settimane fa e queste domande sono ancora valide, quindi per dire che non è cambiato chissà che. Abbiamo fatto bene ad aspettare. Esatto, sì. Però no, nel mondo Inter non è successo più di tanto, diciamo. Però iniziamo un attimo con ricapitolando le puntate precedenti, la stagione successiva, l'obiettivo era quello di colmare il gap con la Juventus e confermare la Champions League senza arrivare all'ultima partita. Siamo riusciti a farlo, siamo arrivati, per quel che sia, un punto dalla Juve, e siamo anche arrivati in finale di Europa League, però molti tifosi non erano contenti della stagione appena conclusa. Tu invece cosa ne pensi? Io assolutamente invece ero contento di come sono andate le cose, perché
L'importante è riuscire a fare quello che ci si è messi in testa, cioè continuare a progredire, no? E l'Inter, per qualcuno magari in maniera troppo lenta, però è vero che sta andando avanti nel suo processo di crescita, è passata dai settimi posti ai quarti posti, quest'anno è arrivata seconda in campionato e in finale di Europa League. Ovvio che è rimasta l'amarezza per come è andata la finale, però nel momento in cui il tuo stesso presidente dice vabbè, la sconfitta fa parte del gioco, voltiamo pagina e proviamo a migliorare, io sono contento di come è andata la stagione. Purtroppo resta la macchia per come è finita la stagione, perché diciamo tutta quella confusione dal punto di vista mediatico generata dalle dichiarazioni dell'allenatore dopo la partita con il Siviglia ha un po' sporcato una stagione che, ripeto, secondo me invece era più che positiva. È più che positiva. Ma parlando proprio di questo, cosa è successo con Conte e cosa è successo durante l'incontro con la dirigenza, il presidente? Cosa si sono detti, cosa si saranno detti? Io purtroppo non c'ero, mi sarebbe piaciuto moltissimo assistere all'incontro, ma posso semplicemente ragionare rispetto a quello che ho raccolto, no? Che più o meno mi è stato raccontato. E la versione ufficiale è quella di un incontro assolutamente sereno e pacato dove si è ragionato sul futuro dell'Inter, no? La società ha chiarito al tecnico: guarda che questa non sarà una sessione di mercato dove potremo spendere centinaia di milioni e questa cosa devi capirla. Dall'altra parte l'allenatore ha recepito il messaggio e ha detto: a me va benissimo, purché si faccia il tipo di mercato a questo punto che ho in mente io, cioè non possiamo spendere le centinaia di milioni, allora andiamo sui giocatori che costano poco o niente, che però piacciono a me. E qui da qui sono arrivati i Kolarov e i Vidal, quando arriverà, e comunque arriverà. E diciamo che si è trovata un'unità di intenti, che poi questa cosa non significhi che siano tutti felici e contenti, a me sembra abbastanza indiscutibile, però tra professionisti si può anche pensare di andare avanti per il bene unico e supremo, ovvero l'Inter, senza per forza uscire a mangiare la pizza tutti assieme. È evidente che poi ci sono tanti dubbi messi sul piatto da qualcuno rispetto a eventuali false partenze, non so, arriva un pareggio, arriva una sconfitta, attenzione, Conte sbroccherà. Questo lo sperano in tanti, noi no, quindi speriamo che invece Conte faccia il suo bel percorso, anche perché, ripeto, secondo me ha tra le mani una squadra veramente molto forte. Un'altra lettura del mercato che molti hanno dato è che questo sia l'ultimo anno di Conte, ecco perché Kolarov ha un contratto 1+1, Vidal probabilmente lo stesso. Um, Tu hai questa sensazione o pensi che comunque ci possa essere un terzo anno di Conte? Ma ovviamente la cosa più comoda da dire adesso, che ancora praticamente deve iniziare la stagione dell'Inter, è questo sarà l'ultimo anno, perché uno va a vedere lo storico di Conte, si accorge che Conte tendenzialmente dopo il secondo anno bene o male lascia e cambia progetto, per cui è comodo e facile dire una cosa del genere. In realtà nessuno può saperlo, cioè dipende molto da come va la stagione. Se la stagione parte e finisce bene, io non escludo che si possa andare avanti ancora tutti assieme. Se invece le cose non si mettono bene, magari non arrivi neanche alla fine, cioè sono veramente troppe variabili in questo momento per riuscire a stabilire cosa sarà l'anno prossimo. Secondo me è più importante riuscire a capire come si parte quest'anno, perché questo è l'anno dove per andare avanti nel processo di crescita, cioè quello che dicevamo prima, non ti puoi più accontentare del piazzamento, ma devi riuscire a vincere qualcosa, che sia lo scudetto, la Coppa Italia o vabbè, la Champions League non la nomino neanche, però diciamo, devi riuscire ad aprire la bacheca, questo è l'obiettivo stagionale. Ottimo. Mi senti? Scusa, la Sì, linea è saltata un secondo. sì. Parlando di altre due situazioni legate anche alla parte finanziaria, come sta procedendo il nuovo sponsor e anche il nuovo stadio? Ci sono dei passi in avanti o è tutto fermo per colpa del Covid? Ovviamente la situazione pandemia ha complicato i piani non solo dell'Inter, ma di qualunque azienda calcistica e non in giro per il mondo. E quindi anche l'Inter ha dovuto, diciamo, rallentare rispetto
a quelli che erano i piani di sviluppo, no? Perché alcuni sponsor hanno fatto dei passi indietro, perché c'è la crisi, perché ci sono i bilanci da sistemare, eccetera, eccetera, eccetera. Però questo non significa che chi gestisce l'Inter, ovvero la famiglia Zhang, non abbia intenzione di andare avanti sul piano di crescita, semplicemente bisognerà avere un po' di pazienza in più. A volte le cose non dipendono neanche dall'Inter, cioè sullo stadio l'Inter ha già fatto i suoi passi, si aspetta che li facciano tutti quelli che invece devono aiutare l'Inter a fare lo stadio, quindi le amministrazioni, la burocrazia, eccetera, eccetera. Io credo che ci siano dei buoni segnali rispetto a questa cosa, però non è una cosa imminente, cioè non pensiamo che tra 2 anni si giocherà nel nuovo stadio, perché ora che si parte con i lavori, il progetto, questo e quell'altro, passeranno almeno 4-5 anni, ma almeno. E quindi insomma è giusto ragionare su quello, è indispensabile, ma non leghiamo il futuro dell'Inter allo stadio perché altrimenti rischiamo di diventare vecchi. Per quanto riguarda le intenzioni di Zhang, io non ho nessun dubbio sul fatto che la proprietà voglia continuare a fare bene come ha fatto fino adesso. Io sento tante critiche ogni tanto alla proprietà cinese, io credo che invece siamo parecchio fortunati ad avere chi ha tutte le intenzioni di fare le cose per bene. Se uno è un po' lucido si accorge che i proprietari dell'Inter hanno fatto già tante cose e comunque se siamo arrivati a giocarci una finale, per quanto della coppetta, la seconda coppa continentale, lo dobbiamo al fatto che sono stati fatti tantissimi investimenti negli ultimi anni. E invece per quanto riguarda lo sponsor, c'hai qualche novità? So che Pirelli aveva fatto un passo indietro. Pirelli, più che passo indietro, insomma, Pirelli è stata invitata forse a investire un po' di più, però ripeto, in questo momento se fino a febbraio potevi fare un certo tipo di ragionamenti, adesso qualunque tipo di azienda prima di investire ci pensa 2 volte, per cui penso che semplicemente la situazione sia un po' congelata. Però è chiaro che la volontà dell'Inter è quella di arrivare ad avere valutazioni simili a quelle dei super club, dei top club mondiali, no? E quindi è chiaro che una sponsorizzazione da qualche decina di milioni non va bene, serve molto di più perché il diktat, la regola è l'Inter deve essere in grado di autosostenersi, quindi i soldi se li deve creare in casa. Non esiste più il club dove c'è il papà Zang in questo caso che butta sul piatto 1 miliardo, divertitevi, fate quello che vi pare, cioè deve essere il club a generare dei profitti, ad essere in grado di fare quello che ha fatto fino adesso, tra l'altro. Ovviamente questa cosa passa dalle sponsorizzazioni, dall'aumento del fatturato, ma sono tutte cose che in questo momento sono congelate, ma non per l'Inter, per tutti i club del mondo. Capito. Passando invece alla parte tecnica e ai giocatori, abbiamo avuto dei giocatori in prestito l'anno scorso che adesso sono tornati e pare che resteranno per quest'anno. Parlo di Dalbert, Nainggolan, Perisic. Ti risulta o pensi che se ne torneranno a qualche altra parte anche per questa stagione? Allora, al momento all'Inter ci sono 32-33 giocatori in rosa. Non si comincia una stagione con 32-33 giocatori in rosa, perché se anche è questa la stagione delle 5 sostituzioni, e quindi in teoria devi avere una rosa lunga, definiamola così, questa non è lunga, è chilometrica, e quindi per forza di cose qualcuno andrà via. Anche perché vuoi completare la rosa anche in entrata, no? Magari dopo Vidal vuoi fare un altro colpetto, e quindi insomma devi mandarne via tanti. È chiaro che però tutto dipende dalle offerte, nessuno vuole fare delle minusvalenze, non esistono le minusvalenze, al limite puoi fare i prestiti. Io credo che negli ultimi 10 giorni di mercato, ovvero fra breve, si avvierà la macchina del io ti do questo, tu dammi quello, prestito con diritto, questo e quell'altro. Non gireranno tanti soldi, ma molti si accaseranno. Non tutti, non tutti. Cioè, un giocatore come Perisic io penso che possa avere un mercato, ma se la sua intenzione è quella di giocarsi un posto nell'Inter, se riesce a convincere Conte, difficile perché Conte lo ha bocciato l'estate scorsa, però se lui riesce a convincerlo, l'Inter se lo tiene volentieri. Nainggolan ha un super ingaggio, quindi o si trova una formula per accontentarlo, però anche lui deve venire incontro alle esigenze dell'Inter, oppure resta. Diciamo che il Cagliari un tentativo lo farà fino in fondo.
quindi non è escluso che poi alla fine si possa piazzare altrove. Non è facile, ma non è escluso. Per il resto bisogna capire se ci sono offerte, se ci sono le possibilità, però ripeto, almeno 5-6 giocatori devono andare in qualche maniera e quindi vedremo tanti giocatori andare via più che arrivare nell'ultima fase del mercato. Te ne dico altri tre che dovrebbe essere in uscita. Godin, Candreva e Messino. Sì, allora, Godine più o meno è già a posto con il Cagliari, anche in questo caso si è trovato una sorta di accordo che accontenta più o meno tutti, anche se a me spiace molto perché stavo parlando di un grande difensore, però diciamo che se poi l'obiettivo è rinforzare l'Inter, a malincuore lo si lascia partire e vabbè. Candreva ha delle offerte da Genova, alla Samp, e bisogna capire se le accetta. È un giocatore che con Conte è tornato più o meno a brillare, a tanti non piace, però in realtà ha un valore e chi se lo prende secondo me fa anche un bel affare, e quindi io credo che alla fine partirà. E Vesino bisogna capire che il mercato ha, non credo faccia parte del progetto Inter, perché soprattutto a centrocampo l'Inter ha tanti giocatori, bisogna semplicemente capire dove. Io presumo che alla fine andrà da qualche parte all'est. Altre cose, è tornato Pinamonti, pensi che sarà lui la quarta punta o ci dovremmo aspettare qualche novità in quel reparto? Ma allora non ho nessun tipo di certezza. L'unica certezza è che il reparto davanti è forte, nel senso che hai confermato i tre, cioè Lautaro e Lukaku, diciamo i due titolari, Sanchez che è la prima alternativa. Ti manca il quarto. Per molti il quarto dovrebbe essere, che ne so, Messi piuttosto che Agüero, piuttosto che Griezmann, non lo so. In Suarez, gli realtà ultimi invece, giorni Suarez. o anche Suarez, in realtà nell'ottica della gestione ordinata di un gruppo così competitivo, tu come quarta punta o prendi un giovane promettente che sta lì buono e sfrutta le occasioni, o un grande vecchio che non ha pretese di giocare 50 partite, ma quando entra si fa trovare pronto. Cioè, puntare su un altro giocatore che magari guadagna un sacco di soldi e poi vuole giocare, secondo me è un autogol, un errore. Per cui per me Pinamonti ci starebbe anche. Io capisco che a molti non piace perché dicono Pinamonti non vale niente. Io non sono d'accordo. L'anno scorso lo consigliavo a tutti i miei amici del fantacalcio. È vero che poi la stagione in realtà non è stata così brillante al Genoa, ma secondo me questo non significa che il ragazzo non abbia un valore. Per me è ancora in grado di stupirci. Ovviamente se rimane all'Inter da quarta scelta dovrà sfruttare le occasioni, però questa è la stagione dove si giocherà ogni 3 giorni, da qui all'Europeo dell'anno prossimo, quindi ci sarà possibilità e spazio per tutti quanti. C'è un reparto in particolare che pensi ci darà nuovi giocatori? Io una posizione specifica ce l'ho, però voglio sentire se è la stessa. Ma secondo me in difesa siamo a posto, in attacco, ripeto, con quella cosa lì siamo a posto, a centrocampo anche se molti non pensano che si debba prendere Kanté piuttosto che, ma io la vedo molto difficile, forse a sinistra bisogna trovare un Esatto. spazio. A sinistra serve qualcosa di più, bisogna capire se si riescono a fare tutte le cose, però effettivamente forse a sinistra Young non basta. Ovviamente tutto passa anche da Perisic, perché se Perisic rimane, Conte dice che non può fare la fase difensiva e quindi insomma bisogna capire chi è un giocatore più bravo a coprire quel ruolo lì. Si è parlato tanto di Emerson Palmieri piuttosto che bisogna capire se si riescono a fare queste cose. Tutto passa dalle cessioni. Finché non mandi via i giocatori è molto difficile, anzi è impossibile che tu riesca a fare degli acquisti. Quindi, tenendo conto che vabbè, a gennaio arriva Messi, là non ci sono dubbi, giusto? No, non Esatto, solo Messi, non solo Messi, non arriva solo Messi. Messi, ma Ah, no, ne arriveranno 4-5, anzi dal 5 ottobre, giorno in cui finisce il mercato estivo, cominceremo a parlare degli acquisti di gennaio, ovviamente. beh, no, non vedo l'ora, guarda. Però, togliendo queste cose qui, insomma, tu che stagione vedi? Ma io sono tendenzialmente sempre abbastanza ottimista. Secondo me questo è un gruppo, se uno va a vedere sul sito dell'Inter la rosa, no? È divisa in difensori, centrocampisti, attaccanti, si accorge che in realtà questa è una squadra ben formata, cioè ci
ci sono alternative più o meno in ogni ruolo. Ovviamente le coppie non sono così perfette, nel senso che non sono giocatori tutti complementari, però secondo me c'è materiale per giocare con più schemi, cioè il famoso 3-5-2, molti dicono Conte non si discosta dal 3-5-2, ed è vero, l'anno scorso ho giocato quasi sempre col 3-5-2, ma questo parco giocatori ti permette anche di alternare altre soluzioni tattiche, e io mi aspetto di vederle in campo, e ripeto, secondo me questa è una squadra che è, se non proprio completissima, molto vicina alla sua completezza, per cui la mia sensazione è che si possa veramente fare una bella stagione. Ultimissima domanda sulla squadra, pensi che Lukaku riuscirà a ripetere la stagione straordinaria dell'anno scorso o pensi che Lautaro aumenterà i gol e insomma andranno alla pari? Ma allora, se anche loro si confermassero sui numeri dell'anno scorso andrebbe benissimo, ragazzi. Non possiamo sperare che Lukaku faccia più gol di quest'anno, perché ne ha fatti tantissimi. Io mi aspetto più gol dai centrocampisti. Questo secondo me è importante, cioè non possiamo essere legati solo agli umori e alle capacità di Lukaku e Lautaro, perché ovviamente, come hanno avuto quest'anno, avranno i loro momenti di bassa e sono inevitabili, no? Tutti gli attaccanti ce li hanno. A quel punto devono essere bravi gli altri a dare una mano. Sanchez, per esempio, che abbiamo visto poco quest'anno, no? Solo nell'ultima fase della stagione, deve portare dei gol. Cioè Lukaku e Lautaro a me vanno benissimo se fanno quello che hanno fatto quest'anno. Gli altri devono fare un po' di più secondo le loro possibilità. Sanchez è stato diciamo un po' bloccato dalle condizioni fisiche, quest'anno avrà molte più occasioni, e a centrocampo io spero di vedere qualche gol in più. Per esempio, io cercherei in tutti i modi di trovare un posto in campo a Eriksen, che è uno che i gol nelle gambe ce li ha, e come. Ottimo. E quanti assist prevedi da Hakimi? Ah beh, guarda, tanti, perché vabbè, l'ho visto soltanto nelle prime uscite qui amichevoli, però in realtà l'ho visto anche l'anno scorso, no? Ha un passo diverso rispetto a tutti quelli che affronta, cioè va veramente al doppio. Questo è un grande acquisto. Poi sai, le cose possono andare in mille modi, magari non si ambienta, magari, però la sensazione è che sia veramente uno che va al doppio rispetto agli altri. Io lo consiglio a tutti quelli che hanno due soldi da spendere al fantacalcio, ma non penso che sia un grande consiglio, lo sanno già tutti quanti. Ottimo Fabrizio, so che sei impegnatissimo e l'ultima cosa volevo dire a tutti quelli che non lo sapessero, ma Fabrizio ha anche un libro, ha scritto un libro in Sì. collaborazione con Paolo Condò. Ne vuoi parlare e presentarlo un attimino? Ti ringrazio tanto. Questo libro si chiama 50 ritratti di giocatori interisti, cioè abbiamo selezionato io e Paolo quelli che secondo noi sono i 50 giocatori che hanno più o meno scritto la storia dell'Inter. Ovviamente molti non saranno d'accordo, ognuno ha la sua lista, ma noi abbiamo provato a tenere dentro quelli più o meno che secondo noi avevano un senso. A Corredo c'è una bellissima intervista di Condò al Cuccio Cambiasso, con un sacco di cose inedite molto carine, e una bella e corposa storia dell'Inter, illustrazioni per ogni ritratto, quindi ci sono anche un sacco di figure, e quindi va benissimo anche per noi che non abbiamo voglia di leggere. Esce il 24 di settembre in libreria, ma lo potete già trovare sui canali diciamo internet tipo Amazon eccetera, e ho visto prima siamo in classifica e quindi sono molto felice. Ottimo, ottimo. Perfetto, Fabrizio, grazie di nuovo. Ci sentiamo a metà Grazie a voi. campionato? Che dici? Guarda, sì, sperando di raccontare delle cose belle, perché è quello che ci auguriamo ovviamente sempre. Sempre. Perfetto, grazie mille. Un Ciao ciao. abbraccione, grazie a voi. Ciao.